I will speak in German in the beginning, so you can take the headphones. Herzlich willkommen im Auswärtigen Amt. Wir werden eine kurze Pressekonferenz haben mit Eingangsstatements von Außenminister Wadephul und seinem nigerianischen Kollegen Außenminister Tuggar, gefolgt von einigen Fragen. Dear Yusuf, it's a great pleasure to have you once again here. You are the former ambassador of your country to Berlin, so this is your home city in a way. Welcome back. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Europa und Afrika trennen gerade einmal 14 Kilometer in einer Welt, die immer stärker zusammenwächst und in einer Weltordnung, die zugleich immer stärker ausdifferenziert. Da brauchen wir einander. Nur so können wir die großen globalen Herausforderungen miteinander anpacken. In dieser Welt im Wandel, die ich gerade beschrieben habe, ist Nigeria für Deutschland ein Schlüsselpartner. Und nicht nur das. Nigeria ist ein echtes Schwergewicht, wirtschaftlich wie politisch, mit einer Führungsrolle weit über Westafrika hinaus. Nur 3 Tage, nachdem Nigeria am 1. Oktober 1960 die eigene Unabhängigkeit errungen hatte, hat Deutschland eine Botschaft eröffnet. In diesem Herbst feiern wir 5 Jahre diplomatische Beziehungen. Herzlichen Glückwunsch, lieber Yusuf. Wir wollen unsere Beziehungen vertiefen. Dafür haben wir vor fast 15 Jahren die sogenannte binationale Kommission etabliert. Das ist unser gemeinsames Format, um die Themen zu diskutieren, mit denen wir unsere Partnerschaft und Zukunft ausgestalten wollen. Ich denke dabei zunächst an unsere Wirtschaftskooperation und den Handel. Das Handelsvolumen ist zwischen unseren Ländern im vergangenen Jahr noch einmal kräftig gewachsen. Und dennoch ist unser Potenzial längst noch nicht ausgeschöpft. Deswegen ist es gut, dass Nigeria und Deutschland heute eine Reihe von Wirtschaftsabkommen unterzeichnen werden, von der Rohstofferschließung bis hin zur Pharmaindustrie und zur Erfassung biometrischer Daten. Davon werden auch Wachstumsimpulse ausgehen. Unser Ziel ist es, dass noch mehr deutsche Unternehmen in Nigeria ansässig werden. Auch wenn bereits fast 100 deutsche Unternehmen dort tätig sind, das ist ein guter Startpunkt. Ich kann deutsche Unternehmen deshalb nur ermutigen, den ersten Schritt nach Nigeria zu tun. Wir suchen weltweit auch Partner für Energie- und Rohstoffkooperation. In der deutsch-nigerianischen Energiepartnerschaft haben wir bereits wichtige erste Schritte hin zu einer engeren Zusammenarbeit unternommen. So etwa beim Ausbau des nigerianischen Stromnetzes. Und daher ist es uns ein Anliegen, diese Partnerschaft auch fortzusetzen. Gemeinsam haben wir beschlossen, uns künftig neben Energie auch bei Klimathemen eng auszutauschen. Nigeria hat sich zum Ziel gesetzt, seine Energieversorgung zu diversifizieren und die Nettoemissionen bis 2060 auf 0 zu reduzieren. Bei der Umsetzung dieses Energiewendeplans unterstützen wir Nigeria bereits heute. Und auch Sicherheit ist ein Thema, das wir heute intensiv besprochen haben. Nigeria grenzt im Norden unmittelbar an den Sahel. Wir haben ein gemeinsames Interesse, den Terrorismus und radikalen Islamismus, der uns auch in Europa weiterhin bedroht, zu bekämpfen. Seit Jahren leistet Nigeria Enormes bei der Bekämpfung des Terrorismus. Dadurch werden nicht nur die westafrikanischen Küstenstaaten geschützt, Nigeria leistet einen Beitrag zur globalen Sicherheit. Der tödliche Angriff letzte Woche in Kwara State zeigt, wie groß die Gefahr und die Herausforderung bleiben. Deshalb wollen wir auch in Fragen von Frieden, internationaler Sicherheit und Terrorbekämpfung noch enger zusammenarbeiten. Lieber Yusuf, 65 Jahre Beziehungen haben tiefe und enge Verbindungen zwischen unseren Ländern entstehen lassen. Es ist gut, dass wir diese Beziehungen systematisch weiter vertiefen. Dass die binationale Kommission nun schon zum 5. Mal seit ihrer Gründung tagt und Fachleute aus Deutschland und Nigeria zusammenbringt, zeigt, dass sich etwas tut. Und zwar nicht nur politisch, sondern auch in der Wirtschaft und in der Zivilgesellschaft. 65 Jahre Ehepaare in Deutschland würden jetzt die eiserne Hochzeit feiern.
Wobei ich finde, dass der englische Begriff Blue Sapphire Hochzeit weit treffender beschreibt, welchen Reichtum uns diese Beziehung gegenseitig bringen und welches Potenzial unsere Beziehungen haben. Es ist gut, dass du heute hier in Berlin bist, damit wir die binationale Kommission gemeinsam leiten. Herzlichen Dank. Thank you very much. A very good morning to you all. Thank you, Johann, for the warm reception you've given me and my delegation this lovely, nice and crispy Berlin morning. I bring warm greetings from my president, Bola Ahmed Tinubu, who is keenly following the interactions between Nigeria and Germany. We have come for this all-important binational commission, and already we've signed one agreement, which is to do with allowing spouses of diplomats to work in each other's countries. So already we're off to a very good start. The Binational Commission is celebrating its 14th year. It's something that has been going on for quite some time. We have 5 working groups that have been working assiduously, and this is the culmination of the good work they've put up. So there are different areas, 5 specific areas: security and defense cooperation, where we have been collaborating, and of course Germany and Nigeria are leaders on each other's, on both continents, in Europe and in Africa. And there are newer threats, what you call newer threats, cybersecurity, border management, financial activities, illicit flows, and so forth. And for us in Nigeria, the issue of IPOB is one that is most germane, because IPOB tends to use democratic norms to try and undermine democracy in Nigeria, trying to stop the populace from participating in the electoral process itself is something, and then hiding behind freedom of speech, freedom of association outside of Nigerian shores to perpetrate such crimes as attacking electoral offices, police stations, and so forth. It's something that we keenly look to continue to work with other countries to stave off, to bring an end to. Power, or I should say energy and climate cooperation, is an area where it's a space where Nigeria and Germany have been working successfully in. We have the Siemens electrification project that is ongoing. My colleague, the Minister of Power, is actually in town. We're making very swift progress. It was slowed down by the COVID pandemic, but it's picking up speed again. And importantly, Germany has had a hydrogen office in Abuja, and we're happy to see that we're making progress on our own side in developing a national strategy on hydrogen with Germany's assistance. And this is very important for us, for the future, for energy, for global energy, and for us to be able to export green hydrogen down the line. So we're happy with that. Our economic relations, trade as at 2024 stood at about 3 billion euros. There's much more potential to do more, and the engagement we've had with
Minister Wadephul this morning included discussions around working together on lithium, on copper, on what you would refer to as electro minerals, and we seek to make progress. This is an area where Germany is strong at, and Nigeria is a willing partner. It would create jobs for millions of Nigerians if done the right way. It has a multiplier effect. We add on 1 million graduates every year. It's a nation of 230 million people, so you can imagine, and it's a youthful population. So the more jobs we create, the better. And I think in total it's about 3 million job seekers that we're adding every year, not just the graduates. So quite recently, we were taken off the grey list of the Financial Action Task Force. It is a very encouraging development for potential investors in Nigeria, for the Mittelstands we've been trying to attract. And of course, we have a lot of German businesses that are already doing remarkable things. I talked about electro minerals, so critical minerals, rare earths. We already have a German player that is doing a lot in terms of satellite survey exploration, and there's a lot therefore to build on. So we're looking at what already exists, and it's for the governments to support what is going on. And we do this, of course, based on the collaboration between research centers, between think tanks, and even on the margins of the Binational Commission, we have a segment where Nigerian and German think tanks are interacting. They have an interactive session that is going on, and it's something that has existed. This is not the first time this is happening, but it is off of the interactions of such researchers, such think tanks, that we would influence policy, meaningful policy for both countries. On regional and global issues, just as Minister Wadephul has mentioned, we work closely with each other. We are both for the reform of the United Nations Security Council. On the African side, we've got the Ezulwini Consensus, but Nigeria is advocating also for text-based negotiation, and it's something that Germany is also amenable to. So we hope to progress that. This is the 21st century. The structure that existed, that was designed for the 20th century, requires that reform. And we do have reciprocal support agreements between the two countries, where we agree to support each other's candidacies and candidatures on the global stage. We are both concerned about the situation in Sudan. We're all aware of what is going on currently in El Fasher, the humanitarian crisis, and it's something that we're both in agreement we should work together with other countries to find a solution. It's being labeled the greatest humanitarian crisis in the world. And for us, there are as many as 8 million Sudanese of Nigerian extraction. So you can see the concern for us to ensure that this crisis is resolved as quickly as possible. And we do, of course, commend the Berlin process, which Germany is leading. And we feel that this is one of the viable solutions to ending this crisis. With regards to our partnership with Europe, as Germany is
the major player in Europe, we continue to look forward to continued partnership. Europe is our largest trading partner and therefore holds a special place. And we are looking to work further with Germany on the Global Gateway Initiative, on other ways of working towards Africa's development, integration of its markets, actualization of the African Continental Free Trade Area, which Nigeria is one of the leaders on. You can see what our financial institutions, our banks are doing to actualize the African Continental Free Trade Area. Thank you very much. Thank you very much. We got time for questions. The first question goes to Ms. Gerhäuser from Deutsche Welle. Thank you very much, Mr. Honorable Minister Tuggar. I would like to address a question to you. The world is listening what comes out of a US president, its menaces, its allegations, its threats. How do you react here in Berlin with a strong partner at your side? Well, I react by showing you what we have. I think the document that we came along with is what I want to show her. What we've done is we've articulated what our Constitution says about religious freedom, what our federal laws say about religious freedom, and no, not this. It's inside. No. This. Nigeria's constitutional commitment to religious freedom and rule of law. All the answers are in there. And this is what guides us. And this is what shows that it's impossible for there to be a religious persecution that can be supported in any way, shape, or form by the government of Nigeria at any level, be it federal, be it regional, be it local. It's impossible. And our laws are there, and all the answers lie in this. And what we are trying to make the world understand is that we should not create another Sudan. Nigeria has a population of 230 million souls. It's the largest democracy on the African continent. It's the largest country on the continent. We've seen what has happened with Sudan, with agitations for the partitioning of Sudan based on religion, based on tribal sentiments. And you can see the crisis, even when the partitioning was done according to religion or according to tribe. We're today talking about how to resolve crisis, not only in Sudan, northern Sudan, but also in southern Sudan. So it's important. And who gets left behind to work towards resolving such problems? It's us. It's the African countries. It's countries like Nigeria that is a member of the African Union's Peace and Security Council. So this is what I have to say. I will share this copy with you. Thank you very much. Dankeschön. Die zweite Frage stellt Jörg Blank von der dpa. Ja, guten Tag. Herr Außenminister, erlauben Sie bitte eine Frage zu einem Thema, das viele Leute in Deutschland interessiert. Gestern Abend hat sich der Kanzler zur Syrienpolitik, der Asylpolitik geäußert. Es entsteht der Eindruck, als wenn der Kanzler Ihre Asylpolitik zu Syrien korrigiert hat. Sieht so Außenpolitik aus einem Guss aus? Und haben Sie noch den Rückhalt des Kanzlers? Und wenn Sie erlauben, in Ihrer Israel-Reise haben Sie gesagt, Sie werden die Reisehinweise zu Israel entschärfen. Wird das diese Woche noch passieren? Besten Dank. Ja, ich beginne mit dem zweiten, das wird geschehen. Ich hatte ja schon in der Tat in Israel selber nach dem Gespräch mit dem Kollegen Gideon Saar gesagt, dass ich mir diese Thematik noch einmal anschauen möchte. Das haben wir gemeinsam mit den Fachleuten hier gemacht. Wir haben ein gutes Bild von der Lage vor Ort und wir sehen die Situation
hat sich spürbar stabilisiert. Mein Vertrauen in den Friedensprozess ist insgesamt gewachsen, sodass ich zu der Einschätzung gekommen bin, dass wir unsere Einschätzung zur Sicherheitslage in Israel nun in der Tat anpassen können und dass wir die bislang geltende Teilreisewarnung nun aufheben. Damit leisten wir auch einen Beitrag dazu, dass der Austausch zwischen Israel und Deutschland wieder mehr wird, besser wird. Dem israelischen Kollegen war es ja insbesondere auch darum zu tun, zwischen jungen Menschen den Austausch wieder zu beleben. Und ich denke, das sollte auch geschehen. Alle Einzelheiten finden Sie bei uns entsprechend auch die, online in allen Services. Syrien. Also wir haben ja insgesamt das Ziel, die Zahl der Rückführungen für die Bundesrepublik Deutschland zu erhöhen und deswegen, und das ist ja unstreitig, auch Rückführungen nach Syrien durchzuführen. Ich beteilige mich aktiv daran, genauso schon wie bei Afghanistan. Wir machen das vorrangig mit Straftätern und Gefährdern. Das ist bis jetzt bei Syrien noch nicht gelungen, aber daran arbeiten wir und das war auch eins meiner Themen in den Gesprächen, die ich in Syrien mit dem Präsidenten und dem Außenminister und dem Premier geführt habe. Das geschieht unter Federführung der Innenbehörden und da schaut man sich immer die Gegebenheiten vor Ort an. Aber das Auswärtige Amt und der Außenminister unterstützt das Konzept. Da gibt es überhaupt keine Differenz. Das haben wir ja am Wochenende schon gesagt. Das bleibt auch heute so. Das heißt, diese Rückführung einer aber auch überschaubaren Zahl von Personen, die jetzt vorrangig abzuschieben sind, die wird betrieben. Und ich denke, dass sie auch recht bald erfolgreich werden kann. Darüber hinaus arbeiten wir daran mit Hochdruck, dass eine größere Zahl von Syrerinnen und Syrern auch zurückkehrt. Und darüber habe ich in einem völlig verwüsteten Stadtteil gesprochen. Ich habe über Rückkehr gesprochen und dabei bleibe ich auch. Das ist nämlich die freiwillige Rückkehr von Syrerinnen und Syrern. Diese werden benötigt. Und genau das hat der Bundeskanzler gestern gesagt. Die Syrer sollen freiwillig ermutigt werden. Es soll ihnen ermöglicht werden, zurückzukehren, damit sie ihr Land wieder aufbauen. Und insofern haben wir das vollständig gleiche Verständnis da. Wir brauchen dafür eine engere Zusammenarbeit. Sie haben miterlebt, dass wir vereinbart haben in Damaskus, dass wir jetzt den Deutsch-Syrischen Wirtschaftsrat einberufen. Das heißt, der syrische Kollege kommt hierher. Wir beide werden das leiten. Und wir werden konkret daran arbeiten, dass dieses Land eine Chance nach vorne bekommt und dass wir eben derartige Stadtteile wieder aufbauen. Das wird eine gewisse Zeit dauern. Das ist auch nur ein Ausschnitt. Damaskus ist nicht die am stärksten zerstörte Stadt in Syrien, sondern das ist wahrscheinlich Aleppo, wo Iraner, Russen und das Assad-Regime gemeinsam das Land bombardiert haben und zum Teil in eine apokalyptische Situation verwandelt haben. Und das besteht fort. Und solange das so der Fall ist, wird es schwer sein, dort wieder ein, wie ich es ja auch vor Ort gesagt habe, menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Aber natürlich müssen die Syrerinnen und Syrer selber ihr Land aufbauen. Sie brauchen dabei nur naturgemäß unsere Hilfe. Und das ist genau das, woran ich arbeite. Das heißt, parallel die Rückführung von Menschen zu betreiben, die hier kein Bleiberecht mehr haben, die es insbesondere dadurch verwirkt haben, dass sie Straftaten begangen haben und dass sie als Gefährder einzustufen sind. Das ist die eine Seite der Medaille. Daran beteiligt sich das Auswärtige Amt konstruktiv. Und auf der anderen Seite daran zu arbeiten, mit Syrien partnerschaftlich daran zu arbeiten, dass die Menschen selber die Chance haben, ihr Land wieder aufzubauen. Das ist der Weg nach vorne. Und das ist nicht eine Frage, die man sozusagen digital im 0- oder 1-Modus beantworten kann, sondern das sind Prozesse. Je schneller es geht, desto besser. Und daran ergänzen wir uns gegenseitig und daran arbeiten wir gemeinsam. Die nächste Frage stellt Sina Schweikle von der Süddeutschen Zeitung.
Dankeschön. Good morning. Daran anschließend, Herr Wadephul, noch eine Frage. Und zwar, werden und müssen Sie heute in der Bundestagsfraktion Ihre Aussagen zu Syrien korrigieren und erklären? Und haben Sie das Gefühl, dass Sie Ihre größten Gegner in der eigenen Fraktion haben? Dankeschön. Na, ich würde es selbstverständlich erklären und das ist ganz normal. Fraktionssitzungen dienen dazu, dass wir Gespräche führen, dass wir Diskussionen durchführen. Ich komme ja nun aus Syrien, ich habe das vor Ort gesehen und ich kenne diese Region, glaube ich, von allen Außenpolitikern, sage ich in aller Bescheidenheit, mit am besten, weil ich seit 15 Jahren Außenpolitik betreibe und mich auf diesen gesamten Raum lange konzentriert habe. Und für mich war Syrien jetzt der erste Besuch, das wissen Sie auch. Und es ist natürlich jetzt eine wirklich schwierige Situation in dem Land selber. Aber als Außenminister habe ich natürlich auch eine kommunikative Aufgabe, auch innerhalb der eigenen Fraktion, zu erklären, zu welchen Erkenntnissen ich gekommen bin. Ich bin auch übrigens, um das zu sagen, nicht so schnell zu schockieren, weil ich einer der Ersten gewesen bin, der im Norden des Irak die Lager besucht hat der Kurdinnen oder der Jesidinnen, die vergewaltigt worden sind, deren Männer vor ihren Augen abgeschlachtet worden sind. Ich kenne also menschliche Schicksale und schockierende Szenen. Und dennoch ist es so, dass wenn man so etwas sich anschaut wie in Damaskus, es beeindruckt einen nach wie vor. Und wenn man dabei in Rechnung stellt, wie ich es gerade eben gesagt habe, dass es in anderen Städten, man kann Aleppo nehmen, man kann Homs nehmen, mindestens genauso aussieht, dann hat man ein Gefühl dafür, wie es dort vor Ort aussieht. Und das müssen wir miteinander besprechen, weil das legitime Interesse natürlich auch ist, dass Deutschland, welches sich als ein sehr gastfreundliches Land erwiesen hat für viele Syrerinnen und Syrer, auch darauf setzen kann, dass die Menschen, die hier Aufnahme fanden, für die die deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler aufgekommen sind, dass diese dann, wenn es möglich ist und wenn sie hier keine Beschäftigung und keine Bleibe gefunden haben, dass sie dann auch bereit sind, zurückzukehren. Das ist völlig normal und dass wir das ermöglichen und andererseits natürlich auch sagen, wenn das nicht freiwillig geschieht, dann gibt es auch natürlich die Möglichkeit, das staatlicherseits zu veranlassen. Das ist vollkommen klar und steht außer Frage. Aber nochmal, das ist ein Prozess, an dem arbeiten wir gemeinsam und der muss sich eben auch an der Lage vor Ort orientieren. Auf nicht mehr und nicht weniger habe ich aufmerksam gemacht. And we got time for a final question by Mr. Bachmann from DTS Newswire. Yeah, Mr. Tuggar, you have talked about the security situation in Nigeria with Mr. Wadephul, and do you hope that Germany becomes even more involved in that issue, and were there specific contributions from Germany towards that? Thank you. What we have always advocated for is for our partners outside of Africa to key into organically developed frameworks for tackling these challenges, security challenges and other challenges. So you can see that what currently exists is the multinational joint task force. For instance, with regards to the Boko Haram conflict, which affects northeastern Nigeria. It's a partnership between Nigeria, Niger, Chad, Cameroon, and Republic of Benin to our west is also part of that MNJTF. We also have, of course, other frameworks such as the Accra Initiative that is working with us and trying to see if it can transition to becoming another multinational joint task force. You can see also the successes of ECOMOG in the past, where ECOWAS, led by Nigeria, I might add, was able to tackle successfully the challenges that Sierra Leone and Liberia had in the past, and even some of the challenges that Côte d'Ivoire had.
So when our partners key into these initiatives that are homegrown as opposed to applying what they feel is the solution, it works better. And we're happy to say that Germany has been working with us. And so within ECOWAS itself, we've got the Standby Force initiative, which seeks to have a standing force that would tackle these sort of challenges. And of course, the African Union also has such an initiative. Nigeria recently signed an agreement with the African Union for the sea lift, so that Nigeria would be the country that deploys its equipment, its vessels to move the standby force that has been created by the African Union for peacekeeping. And when it comes to peacekeeping, we have an impeccable record. Out of, I would say, about 60 or so peacekeeping missions that the UN has had since inception. I believe we've participated in as many as 51 or so. There you go. Thank you very much. Vielen Dank. Thank you. Thank you.